Hi family, this is the luck mom here. Debranyanchoka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. I also do rescue those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you have any challenge, you can just reach me out. Right now, I'm just interacting with my fans by answering their questions. This is one of my fans. She's called Mama Bless. Mama Bless is asking, Hi dear, I want to ask you a question. Nilikaa first house but tukakosana na Waiguru, but nilikaa first house 2 weeks, nikaenda nyumba ingine. Nitarudia contract dear? That is a good question you have asked on behalf of 1,000 plus others. So she's asking that she went into the first house where she worked for 2 weeks. That is her first sponsor. This is the sponsor who took her from Kenya, and now she only worked for 2 weeks. Because of misunderstanding, she was taken to another house. So she's asking, am I going to start a contract again? But according to what you have written, that you have stayed for 2 weeks. 2 weeks, I think you will, 2 weeks are just few days, what I understand. But what was the agreement? What was the agreement first? Did your first sponsor accept that you go to work for that other person? So if your first sponsor agreed to that, allowed you to work for the other person, then it means you have to continue. Because even if you want to go back home, this first sponsor will be responsible, because all the details in the system bears their names, unless they had an agreement that now you have been sold to this new employer. But the contract is just 24 months. So for you, these 2 weeks, it sounds like it's a short time of preparing yourself, because nobody will allow you to work for 23 months and 2 weeks. You will have to finish the 24 months if you went to work for the new sponsor. It's not the same case like somebody who has worked for 3 months, maybe 1 full month, 2 months and above. You don't start a contract afresh, you continue. When you change a house, you continue. Some people, because they don't have this information, once they change houses, they just restart again, because they don't have this knowledge. Sometimes it's good when we learn together. You can't start afresh when you have been changed a house. You need to continue, because the system will only recognize you for 24 months, not beyond. So before you change a house, you need to understand what are the consequences. Same to people who are working house to house. When you go to a sponsor and the sponsor decides to buy you completely, they say like, now we want you to work for us permanently. All your details will be transferred from the office to the sponsor, which is very risky. If you are working house to house, it's better you remain at the office. You keep working house to house, because sometimes if you face any challenge with your new sponsor, you will not be returned to the office. The office will not be responsible, because now you will be under the hands of your sponsor. So it's better tuwe tunasoma. So huyu anasema kama anaweza kama ataanza contract afresh. Bila anasema wiki mbili, mimi naona wiki mbili sio 1 month. So itabidi ameanza tu kama bosi wake amekubali. Unajua ni bosi wako atakupeana kama amekubali. Uende kuanza contract afresh. Kuna bosses wengine ukikataa kuwafanyia kazi wanasema urudi nyumbani. So ita depend uko passport yako nani yako nayo. Ni bosi wako wa zamani ama ni bosi mgeni? What was the agreement in the office? Because pale kwa ofisi anafaa kuambiwa huyu msichana ameshafanya kazi 2 weeks. Lakini hakuna mtu bosi atakubali atumfanyie kazi 23 months na 2 weeks. Kuna watu wanaona kama hiyo ni hasara. Kama watu wanamaliza contract na 24 months, bado mtu anasema uongeze 3 months, of which haifai kukua hivyo. Any extra time, what I understand is that contract in miezi 24. The moment 24 months inaisha na upate na shida after the 24th month, system haita kurecognize, watasema ume overstay, you are there illegally. So you need to confirm from your office what was the agreement. What was the agreement?
ndio uone vile kutaenda, but you are not supposed to start the contract afresh. Contract ni kuendeleza. Ulikuja mmoja ukisema mimi nimeingia January 1st, after 2 years January 1st nafaa kurudi nyumbani. Juu hata ukisema ati unahesabu hizo 2 weeks, si ulishafanya kazi. Wewe si ulikuja kufanya kazi, hizo 2 weeks umefanya. Ofisi ndio inajua unamaliza 24 months. So it depend mmeongeaje na boss wako, what was the agreement. So wale watu wenye wanasema ati nikianza contract afresh, nikichange nyumba nitaanza contract afresh, maybe watu wanaogopa kutafuta msaada. Saa zingine anasema mimi hata niko karibu kumaliza contract, haina haja, wacha nivumilie hii miezi 10. Miezi 10 kama unapitia shida ni mingi. If you are facing a challenge na unaanza kujipembeleza, the moment watu wanapenda kujipembeleza kwa mabosses, yani unajipembeleza, at least ukuwe na roho ya kufanya. Sometimes conditions zingine haziwezi allow, but watu wanaogopa kuanza contract afresh. Ufai kuanza contract afresh. Contract unaendelea so long as umepitia mikononi mwa ofisi. Unaona? So watu wajiongelele. Huyu ameuliza nikaona 2 weeks ni kidogo, but sasa nataka kuambia wale watu, kuna watu wamebadilisha nyumba na 4 months, 5 months, 1 year, na boss anakuambia mimi nimekununua kwa miaka 2. Hawa mabosi wenye unapatanga wananunua watu hapa ni wale wenye hawawezi pata wafanyikazi, kwa sababu wanaona kama ni expensive kutafuta mfanyikazi kutoka nje. So wanangoja waletewe. Sasa wewe ndio watakudhurumu wakikuongezea mamiaka. Usikubali kuongezewa miaka after you are done with the contract. That is my advice. Ukiona umebadilisha nyumba hata 10, so long as unaendelea kuhesabu miezi yako. Nimemaliza 24 months. Yes, I need to go back home. Hata ofisi unawaambia. Na ukiona ofisi haisikii maneno yako, reach out to the luck mom. I'm here for that. I can just try my best. So thank you for asking this question, dear.